Kunja Bihari.
Parivraja Kacharya Ashtukkavashata Sri Srila Vishnu Bhagavata Sri Bhakti-yoga Swami Prabhupada Ki Jai. Samastacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 32, Entanglement and Fruited Activities, Text 29. И така четем от трета песен на Шримад Бхагаватам, глава 32, текст 39. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami. Превод и поведение на Его Божествена милост, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Yatha mahanaham rupas. Yatha mahanaham rupas. Trivrit pancha vidasvarat. Trivrit pancha vidasvarat. Ekadasha vidastasya. Ekadasha vidastasya. Vapurandam jagatyataha. Vapurandam jagatyataha. Yatha mahanaham rupas. Yatha mahanaham rupas. Trivrit pancha vidasvarat. Trivrit pancha vidasvarat. Ekadasha vidastasya. Ekadasha vidastasya. Vapurandam jagatyataha. Vapurandam jagatyataha. Yatha mahanaham rupas. Yatha mahanaham rupas. Trivrit pancha vidasvarat. Trivrit pancha vidasvarat. Ekadasha vidastasya. Ekadasha vidastasya. Vapurandam jagatyataha. Vapurandam jagatyataha. Yatha. Yatha. As. Както Mahan. The Mahatattva. Махат-татва, Aham Rupa. The false ego. лъжливото его, Trivrit. The three modes of material nature. трите гуни на материалната природа, Panchavida. The five material elements. петте материални елемента, Svara. The individual consciousness. индивидуалното съзнание, Ekadashavida. The 11 senses. 11-те сетива, Tasya. Of the living entity. на живото същество, Vapu. Material body. материалното тяло, Andam. The Brahmanda. брамандата, Jagat. The universe. вселената, Yataha. From which or from whom? от която или от когото, Translation. From the total energy, the Mahat Tattva, I have manifested the false ego, the three modes of material nature, the five material elements, the individual consciousness, the 11 senses, and the material body. Similarly, the entire universe has come from the Supreme Personality of Godhead. Превод. От съвкупната енергия Махат Татва аз съм проявил лъжливото его, трите гуни на материалната природа, петте материални елемента, индивидуалното съзнание, 11-те сетива и материалното тяло. По същия начин цялата Вселена води началото си от върховната божествена личност.
Purport. The Supreme Lord is described as Mahatpada, which means that the total material energy known as the Mahatattva is lying at his lotus feet. Коментар. Върховният Бог е описван като Махат Пада, което означава, че съвкупната материална енергия, наречена Махат Татва, се намира в лотосовите му крака. The origin or the total energy of the cosmic manifestation is the Mahat Tattva. Махат Татва е източникът или съвкупната енергия, от която произлиза материалния космос. From the Mahat Tattva, all the other 24 divisions have sprung, namely the 11 senses, including the mind, the 5 sense objects, the 5 material elements, and then consciousness, intelligence, and false ego. От нея водят началото си останалите 24 категории. 11-те сетива, към които се числи и умът, 5-те обекта на сетивата, 5-те материални елемента, съзнанието, интелигентността и лъжливото его. The Supreme Personality of Godhead is the cause of the Mahatattva. And therefore, in one sense, because everything is an emanation from the Supreme Lord, there is no difference between the Lord and the cosmic manifestation. А причината за самата Махат Татва е върховната божествена личност. И тъй като всичко е еманация от Върховния Бог, в известен смисъл между Бога и материалния космос няма разлика. But at the same time, the cosmic manifestation is different from the Lord. Но в същото време материалният космос се различава от Бога. The word svarat is very significant here. Тук особено внимание заслужава думата сварат. Svarat means independent. Сварат значи независим. The Supreme Lord is independent and the individual soul is also independent. Върховният Бог е независим, независима е и индивидуалната душа. Although there is no comparison between the two qualities of independence, the living entity is minutely independent and the Supreme Lord is fully independent. Въпреки че тези два вида независимост не могат да се сравняват, може да се каже, че живото същество притежава нищожна независимост, докато Върховният Бог е абсолютно независим. As the individual soul has a material body made of 5 elements and the senses, the Supreme Independent Lord similarly has the gigantic body of the universe. Както индивидуалната душа има материално тяло, изградено от 5 елемента и от сетива, така върховно независимият Бог притежава гигантско тяло, Вселената. The individual body is temporary. Similarly, the entire universe, which is considered to be the body of the Supreme Lord, is also temporary. And both the individual and universal bodies are products of the Mahat Tattva. И както тялото на индивидуалната душа е тленно, така и цялата Вселена, която е приета за тяло на Върховния Бог, е временна. И двата вида тела са създадени от Махат Татва. One has to understand the differences with intelligence. Човек трябва да разбере разликата между тях с помощта на интелигентността си. Everyone knows that his material body has developed from a spiritual spark. Всеки знае, че материалното тяло дължи съществуването си на духовната искра. And similarly, the universal body has developed from the supreme spark, the supersoul. По същия начин, вселенското тяло дължи съществуването си на върховната искра, свръхдушата. As the individual body develops from the individual soul, the gigantic body of the universe develops from the supreme soul. Както индивидуалното тяло произлиза от индивидуалната душа, така гигантското вселенско тяло произлиза от върховната душа.
And just as the individual soul has consciousness, the Supreme Soul is also conscious. И индивидуалната душа, и върховната душа имат съзнание. But although there is a similarity between the consciousness of the Supreme Soul and the consciousness of the individual soul's consciousness is limited, whereas the consciousness of the Supreme Soul is unlimited. Но въпреки сходството между тези два вида съзнание, съзнанието на индивидуалната душа е ограничено, докато върховното съзнание е безгранично. This is described in Bhagavad Gita 13.3, Kshetragyam Chapimam Vidi, the Super Soul is present in every field of activity, just as the individual soul is present in the individual body. Това се описва в Бхагавад Гита 13.3. Kshetragyam Chapimam Vidhi. Свръхдушата присъства във всяко поле на действие, както индивидуалната душа присъства в тялото. Both of them are conscious. И двете имат съзнание. The difference is that the individual soul is conscious of the individual body only, whereas the super soul is conscious of the total number of individual bodies. Разликата е в това, че индивидуалната душа осъзнава само собственото си индивидуално тяло, докато свръхдушата има съзнание за цялата съвкупност от индивидуални тела. Yatha mahan aham rupas trivrit pancha vidas svarat eka dasha vidas tasya vapur andam jagat yataha. From the total energy, the Mahat Tattva, I have manifested the false ego, the three modes of material nature, the five material elements, the individual consciousness, the 11 senses, and the material body. Similarly, the entire universe has come from the Supreme Personality of Godhead. От съвкупната енергия, Махат Татва, аз съм проявил лъжливото его, трите гуни на материалната природа, петте материални елемента, индивидуалното съзнание, 11-те сетива и материалното тяло. По същия начин, цялата Вселена води началото си от върховната божествена личност. So, Shri Gauranitai Jagannath Balali Subhadra Ki Jai. Okay, let's see. So yesterday we talked a lot about the Mayavadi conception of the absolute truth. И така, вчера говорихме за концепцията на майяварите за абсолютната истина. So the absolute truth is one. И така, абсолютната истина е една. And for them, it's always one. It never becomes many. И за тях тя винаги си е една, никога не става много. And if we see many, like we see now, the different varieties of manifestations, it's illusion. И ако виждаме много, както например в момента виждаме различни проявления, това е илюзия според тях. So, and I think we mentioned this, it's very similar to the materialistic scientific understanding of reality. Мисля, че споменахме това. Тази представа е много близка до представата на съвременните учени за реалността. Because their idea is that there's only matter. Защото тяхната идея е, че всичко е материя. And we know matter, the manifestations that we see are there for some time and then they disintegrate. И това, което наблюдаваме при материята е, че нейните прояви до известно време съществуват и след това се разпадат. Everything came from a singularity, they call it. Това, което те казват е, че всичко е произлязло от сингулярността. Which is a very weird conception, but
let's think about it. която е една много странна представа, но нека да размислим върху нея. In the beginning, there's a beginning, always a beginning. In the beginning, В началото винаги има едно начало. everything is condensed in a point. Всичко е концентрирано в една точка. Everything is in a point, even less the point than we have a point here printed. Smaller than that. Да, всичко, което съществува, е било концентрирано в една точка, която е била толкова малка, че е по-малка от точката в книгата, която виждаме на печата. And because it's so much condensed, there's a lot of energy. It's like wants to explode, and it does explode. И тъй като има много енергия съсредоточена на едно място, тази енергия иска да експлодира и в действителност тя експлодира. And then everything just happens. И тогава всичко, което виждаме, просто се случва. So in one sense, we say something similar. С други думи, те казват нещо подобно. Right? In the beginning, there's only Krishna. В началото е само Кришна. Now the difference is he's not a, infinitesimally small point of something impersonal. No, he's the supreme person. Но разликата е в това, че Кришна не е изключително малка някаква точка, той е върховната личност. And consciousness is there. И също така съществува съзнание. Which is very important because actually in the very beginning when Prabhupada started preaching in America, he was many times referring not to Krishna, to the supreme consciousness. И този момент със съзнанието е много важен. В началото, когато Шрила Прабхупада е започнал проповядването си в Америка, той не е говорил толкова за Кришна, колкото е говорил за върховното съзнание. Yeah, we like this idea. На нас не се харесва тази идея. Because we were expanding our consciousness, this small individual consciousness. Защото ние разширявахме своето съзнание, малкото индивидуално съзнание. A little bit in an artificial way, but по малко изкуствен начин, но so nowadays I don't know. Anybody here has experience of this? някой I'm just asking. Просто питам дали някой имал такова преживяване, защото аз съм имал, дали някой имал такова преживяване с Raise your hand. изкуствен начин за разширяване на съзнанието. Nobody has experience with LSD? Никой няма опит с LSD? No? Okay, so you expanded your consciousness, right? Значи си разширяване съзнанието. It's a serious question, it's not a joke. Нали така? Because it does. In a material way, it's not spiritual. Защото по материален начин това се случва. We thought it's spiritual. Ние сме си мислили, че е духовен. And therefore Prabhupada was speaking about the supreme consciousness. Ето защо Шрила Прабхупада говореше за върховното съзнание. Even he spoke about cosmic consciousness. Дори той говореше за космическото съзнание. That we liked even better. И това още повече ни се харесваше. Because we were, even then, because a lot of that hippies went to India and they came back with Advaita Vada philosophy. Защото много от хипитата бяха ходили в Индия и се върнаха с Адвейта Вада философия. Yes, so the idea is that I am the supreme, very attractive. И цялата идея за това, че аз съм върховния, беше много привлекателна. Yeah, I'm everywhere. I move the sun and the moon. Right? Аз съм навсякъде, аз съм този, който движи слънцето и луната. Not yet. You'll get there. Ще стигнеш до там. But don't try to fly. Но не се опитвай да It's летеш. very dangerous. Many people died. Това е много опасно. They went on the roof and they said, "I'm a bird. I'm flying," and then pop. Много хора са приключили печално по този начин, опитвайки се да летат. But anyway, so the point was that there's two possibilities. In the beginning, it's just some impersonal whatever, a singularity point, some gas cloud flowing in the sky and then exploding, whatever you can imagine.
И така, в началото има два варианта, или е съществувало някаква малка точка или някакъв облак, който е експлодирал и така всичко се е проявило. Or, if you are a Mayavadi from Indian origin, then it's the Brahman that's everywhere. Salva Kalvidam Brahma, it's true, Brahman is everywhere. Или ако сте имперсоналист от Индия, ще си мислите, да, Браман съществува навсякъде, той прониква навсякъде. So the materialists, they think from this point and explosion, everything gradually will evolve. Това, което материалистите мислят, е, че от експлозията на тази малка точка постепенно всичко еволюира. Which means, basically, from something very simple, a lot of variety and complexity arises. С други думи, от нещо много просто възниква множество разнообразие и разнообразие. Which already has a problem. Което сама по себе си тази идея вече има проблем в себе си. From our experience, how is that possible? От гледна точка на нашия опит, как това е възможно? From something, very simple, you get a lot of variety and complexity in order, organized according to law. От нещо много елементарно се развиват множество разнообразие и сложност. Как това е възможно? We don't have experience like that. Нямаме такъв опит. And, well, if one thinks about it, then at least one has to, conceive that the information for the complexity must have been there, or must be there. Ако човек започне да разсъждава за това, ще трябва да признае поне, че идеята или представата за цялата сложност вече е присъствала там, вече е била налична. Because the theory is that things evolve from, as we mentioned, one cellular type of entity, kind of microbes type. Защото you can't get less than one cell. It has to be one, and then it develops. Защото идеята е, че всичко се е развило от първоначално едноклетъчно същество. Човек не може да си представи нещо, което е по-малко от една клетка, то трябва да е поне едноклетъчно. Actually, before that, I guess, you have to say that just material elements, they just somehow or other combine. А даже и преди това трябва да споменем, че преди това пък материалните елементи по един или друг начин трябва да се комбинират. And at one point, just like a miracle, consciousness, life happens. И в един момент от някакво чудо се появява съзнанието или живота. Nobody can really explain why. Никой в действителност не може да обясни защо. But because life is there, so we have to have some kind of explanation. Но тъй като живота съществува, трябва да има някакво обяснение. So we propose, or we follow Shastra, Kapila Deva, and of course we have all the other, or the Supreme Lord himself, or some great devotee. They propose, no, first is the most complex, most complete entity, which is already conscious. Но ние, или по-скоро шастрите, свещените писания, които следваме, или предани отдадените, великите предано отдадени на Бога, имаме тази представа, че не в началото е било едно напълно оформено и същество, в което е присъствала цялата сложност. Like here it is described that the Supreme Lord is Mahatpada. Както тук е описвано, че Върховният Бог е наричан Махатпада. And then the Mahat Tattva is coming from, it's actually lying at the Mahatpada, at his lotus feet. It's coming from the Lord, it's coming the Mahat Tattva. С други думи, в неговите крака от Бога произлиза Махат Татва. So what is this Mahat Tattva? Here it says, the total energy of the cosmic manifestation.
И какво е Махат Татва, се казва тук, това е общата съвкупност на материалното проявление. So that includes already all varieties and everything. Това вече включва в себе си всички, цялото разнообразие. Well, one may say in an unmanifested state, Човек може да каже да, в непроявена форма, but it's potentially everything is there and all the information is there. но потенциално всичко съществува там и цялата информация е там. It's like when the universe comes into being. Също както когато Вселената започва да съществува. It's another very interesting description. Едно друго интересно описание. And that, I mean, we may even say this is very similar to the idea of the singularity. И можем да кажем, да, тази идея е подобна, много подобна на тази за сингулярността. Yes. Because, as it is described, they're coming out of the pores of Mahavishnu as little seeds. Защото се казва, че вселените произлизат от порите на Махавишну под формата на миниатюрни семенца. I mean, this everything sounds completely fantastic. Like really, that was a mythology or something like that. Всичко това звучи фантастично, просто като някаква митология. But, I mean, of course, we also have to understand, it's not like we think in three-dimensional realities. Right. Също така трябва да разбираме, че нашата мисъл е в тримерното пространство. But the supreme absolute truth, Krishna, Mahavishnu, they're not existing in three-dimensional reality. Но върховната божествена личност Кришна или Махавишну, те не съществуват в тримерна реалност. Like here, Prabhupada mentions Bhagavad Gita, where Krishna says that the super soul is conscious and it's present in the total number of individual bodies. Както, например, тук в пояснението си Шрила Прабхупада казва, че свръхдушата се намира и е в съзнание за общата съвкупност от индивидуални тела. And of course, then we have Brahma Samhita, where it says that the super soul is also present in every atom. И след това, разбира се, имаме и Брама Самхита, в където е казано, че свръхдушата се намира дори във всеки атом. How is that possible? Как е възможно това? How does it fit into an atom? Как може да се побере в един атом? Because we think, I mean, must be some sizable thing, you know, that has 4 arms and conch shell and all that. But again, this kind of painting, when we see it, this is not exactly how it is. It is and it's not. Защото когато си представим формата, тя има 4 ръце, има ръковина и други принадлежности, те вземат някакво пространство. Как това може да влезе в един атом? Когато виждаме рисунката, тя едновременно е вярна и не е точно така. And of course, Prabhupada here says something very important. He said, he says everyone knows that the material body has developed from a spiritual spark. Well, every one of us. He probably refers to the devotees. В пояснението си Шрила Прабхупада казва, всеки знае, като най-вероятно има предвид предано отдадените, че живота се развива от духовната искра. So a spiritual spark, as we understand from Upanishads, is a 10,000th part of the tip of a hair. А това, което разбираме от Упанишадите, е, че тази индивидуална душа е по размер 1/10,000 част от върха на косъма. So that's in the nanometer reality somewhere. Това се намира в нанометричната реалност. So that's like a singularity. Again, we have this idea of something that's condensed in a very small space. Така че виждате отново същата идея. Имаме нещо, което съществува в изключително малко пространство. Yeah. And then a big thing develops from that. I mean, compared to the spiritual spark, this is huge. И, I mean, this is a small body, and then you have big bodies like an elephant. Разсъждавайки за собствените си тела, можем да стигнем до заключението, че те са гигантски в сравнение с душата, а пък нашето тяло дори не е най-голямото. Например, тялото на слон е още по-голямо.
But then there's also a supreme spark. Но също така има и върховна искра. But it's still a spark, apparently. Но изглежда тя все пак е искра. And then the whole universe comes from that spark. И цялата Вселена произлиза от тази искра. So that's what he says here. As the individual body develops from the individual spark, the gigantic body of the universe develops from the supreme spark. Това, което Шрила Прабхупада в коментара си, е, че индивидуалното същество се развива от индивидуалната душа, а пък Вселената или космос, космическото тяло, от върховната искра. And both have consciousness. И двете притежават съзнание. Consciousness not becomes developed in time over evolution. Съзнанието не се развива с течение на времето в резултат на някаква еволюция. So we have a choice. We can think like that, that everything just develops in time over evolution, or it's already there because something is already there. Nothing comes from nothing. That's that has to be understood. Така че съзнанието вече е там, то не е резултат от някаква еволюция. И имаме ние те два начина за мислене. Или че постепенно се развива в резултат на някаква еволюция, или че то вече си е там и присъства. Because always the question is, where is God coming from? This supreme spark. It must come from somewhere, right? Защото винаги се задава този въпрос, откъде обаче идва Бога? Защото си мислим, че всяко нещо трябва да идва от някъде. We say no. It doesn't come from anywhere. It's always there. It's eternal. Нашият отговор е не, той не идва от никъде, а той вечно съществува. Просто е там. We have this adi anadi. It's a very important concept. Имаме тази концепция ади анади. No? Adi means the first. Ади означава първият. So anadi, it's like a negation of it doesn't say adi, therefore there's an n in the middle. Anadi, but it's like near. It's in Sanskrit the a or the ni or v actually it's a negation. So it's adi is the origin, anadi is no origin. Анади пък от своя страна думата означава, че няма източник. But we think, no, but everything has an origin. So where does it come from? Ние обаче настояваме, не, знаем, че всяко нещо има начало. Откъде идва той? You have your Krishna. So where is he coming from? Говорите за вашия Кришна. Откъде идва той? No, he's not coming from anywhere. It's already there, always there. He's anadi. Не, той не идва от никъде. Той вечно съществува. Винаги си е там. But what's so strange about that? You say matter is eternal. It's always there. So you have a choice. Either matter is always there or Krishna is always there. Но защо толкова се очудвате, ако сте материалисти? Защото в такъв случай вие ще кажете, че материята винаги е съществувала. Така че съществуват двата избора. Или материята винаги съществува, или Кришна. If you say no, matter is not always there, first there was a point. Или може пък да кажете, не, материята не е съществува. Винаги първо е имало една точка. So where's the point coming from? А тогава въпросът откъде идва тая точка? We don't know. It's just there. Okay, so Krishna, we don't know. He's just there. So make a choice between the point and Krishna, right? Ами не знаем тая точка откъде се е появила, просто си е била там. Ами тогава ето това е избора и ние казваме същото Кришна и той винаги си е бил там. I mean, yeah, we are laughing a little bit, but you have to understand these questions have been in the minds of humanity since the very beginning of time. I mean, philosophers of all antiquity and modern, everybody has thought about it, and you can't really grasp it. Ние се смеем на тези неща, но всъщност именно върху тези въпроси на тези въпроси са търсили отговор множество философии в античността и в днешно време и никой не е успял да стигне до някакво заключение. Yeah, we have this term, at least in India, this speculative philosopher. Имам такъв термин спекулативните философи. Mental speculation.
philosophical speculation. It's the same thing, you know, you're thinking. You have this I think there's a painting or a sculpture of someone, you know, who look like this, you know. It's like Plato, Aristoteles, whoever, they are just like this and thinking. Има даже такава статуя, която изобразява това разсъждение, това действие, философското разсъждение. Някой, който седи, така, и се потрява брадата и мисли. So with our, you know, ant-like brain, we try to understand, you know, the universe, and this is only one universe, but nowadays there may be multiverses. So, and that's true. Но ние се опитваме да намерим отговора на тези въпроси с нашият много миниатюрен като на мравка мозък за нещо, което е огромно като тази Вселена, а пък тя не е само една, макар че в днешно време учените също признават, че може би не е само една, има и повече. Yeah, so they have been thinking, what's the origin? Then you have infinite regression, which means this comes from there, and then this is now everything comes from there. So where is that coming from? So you can go infinitely into the regression, into the past, and you never end. There's no end to it. Да, съществува термина безкрайна регресия, в която, при който ние казваме едното, произлиза от другото, то пък от третото и така нататък. И това нещо може да се върне безкрайно в миналото. Or then you speculate ex nihilo, which is Latin, means out from nothing. Или в разсъжденията си стигате до всичко от нищо. Which, okay, because if you really insist, where's Krishna coming from? From nothing, because there was nothing before. He's always there, so. But, you know, the brain just goes... Но когато умът стигне до тази точка, той е напълно объркан, защото трябва да приеме или че произлиза от нищото, или че винаги е бил там. Yeah, anyway. How's your brain go? Everybody's confused. No, but we should come to this understanding, you know, it's inconceivable. Right? Трябва да разберем, че тези неща са невъобразими. This is already inconceivable. Now the next inconceivable is that everything is simultaneously one and different. А другото невъобразимо нещо, с което се срещаме, е, че всичко е едновременно едно и различно. That's definitely not possible to understand with, you know, mental logic or thinking. Тези неща със сигурност не могат да бъдат разбрани с умствено разсъждение, просто смислено. So there's the complete, and then something comes from the complete. It's also complete. And although it's coming from the complete is not less because it's always in the balance. It's like, what? Om Purnamada Purnamidam. В този стих се казва, че пълното цяло е напълно съвършено и завършено. И въпреки, че много също завършени единици излизат от него, то не става с нещо по-малко, то си остава в пълен баланс. Не намалява. 1 plus 1 is 1 and 1 minus 1 is 1. Както Шрила Прабхупада пише, 1 плюс 1 е 1 и 1 минус 1 пак е 1. So, as I said, we have a choice. You can go to the impersonal, materialistic point of view or to this point of view where it says that, where is this today we have read? The Supreme Personality of Godhead is the cause of everything, and therefore, in one sense, because everything is an emanation, comes from there, there's no difference between the Lord and whatever is manifested. И така човек може или да избере имперсоналната представа за появата на света, или пък, както пише тук Шрила Прабхупада, че всичко, тъй като произлиза от Бога, то
известен смисъл е едно с него. And at the same time it's different. So it's not different, but at the same time it's different. Да, едно с него, но в същото време е и различно. Yes. Така че едновременно еднакво си различи. So, and the example, I think it's not so difficult to understand. The sun, heat and light, especially sunshine. Now we have light, the sun is there. So it's not different from the sun, but it's different. И мисля, че примерът може да бъде добре разбран за Слънцето и слънчевата светлина. В момента Слънцето е на небето, ние виждаме слънчевата светлина. В известен смисъл те са едно и също, но са и различни. Yeah, so this is the idea of the source of energy and the energy. It's different, but it's not different. Или, с други думи казано, идеята за източника на енергията и енергията. В известен смисъл те са едно, но са и различни. So therefore also the living entity is coming from the Lord. It's a spark. Both are sparks. One is a small spark, the other is a big spark. So in one sense there's no difference of quality, but at the same time there's a difference in quantity. И както тук се дава пример с голямата искра и малката искра, те не се различават по качество, но количествено са различни. So, again, in other words, there's a similarity between the consciousness of the Supreme and the consciousness of the individual soul. И от друга страна има сходство между съзнанието на индивидуалната душа и на свръхдушата. But there's a difference because one is limited, the other is unlimited. Но има и разлика, тъй като едното съзнание е ограничено, а другото не е ограничено. So once this is more or less clear, then of course one should understand and ask, what is the relationship between these two types of consciousness? И след като веднъж човек разбере това, постепенно ще започне да си задава въпроса какви са взаимоотношенията между тези два вида съзнание. And that's the big difference, because if you're impersonalist or materialist, there's no question of something like that. There's no relationship. We are all just autonomous entities. И тук вече настъпва една по-значителна разлика с материалистите, които считат, че всички същества са автономни и си съществуват независимо. Well, not even that. It's worse. Но не е дори и това, даже още по-зле. We don't really exist as individual beings. Ние дори не съществуваме като индивидуални същества. You get that? Разбирате? We'll explain it. Ще го обясним. I think it should be very clear. Мисля, че трябва да е ясно. Because impersonalists say, this is all illusion. И персоналистите казват, всичко това е илюзия. Your individuality, your personality, whatever you think you are, it's not real. Вашата индивидуалност, личност, всичко, което си мислите, че сте, това е нереално. So when you become liberated, Но когато се освободите, постигнете that освобождение, liberation means you dissolve, you cease to exist as this tiny little so-called individual being. Защото освобождение в същото означава, че вие се разтваряте и преставате да бъдете тази малка индивидуалност, която си мислите, че сте. You merge. Сливате се. You become one, and you are the Supreme. Ставате едно с него и вие сте върховни. So, materialistic, scientist idea is similar but worse, even worse than that. Материалистичната научна представа е подобна, но дори още по-зле от тази. Because you're this is a mechanism. You are a mechanism, a machine type thing. Защото те казват, вие сте просто един механизъм, една машина. So when death occurs, и когато дойде смъртта, you disappear. Вие изчезвате. That's it. You just. Това е. Край. When you're burned, obviously you become a lump of, 1 kilo of ashes. Ако ви кремират, ставате на около 1 килограм прах. And then, if you're lucky, your relatives will disperse you in the Black Sea. Ако имате късмет, роднините ви ще разпръснат тази прах в Черно море. Or sometimes they go to, depending on the wish of the person, the so-called person, they go to the top of a mountain, and you will be dispersed in the wind.
Или пък в зависимост от желанието на личността, понякога това роднините разпръскват прахта от някой връх в вятъра. Of course, this is not accepted by some traditions, so they want to bury you, so you can become you rise again, resurrect. Това не се признава обаче от някои традиции. Те предпочитат да заровят тялото ви, за да може да бъдете в последствие възкресен. But, I mean, you may think, well, I'm not very sure whether I want to be resurrected. Човек може да си мисли, не съм много сигурен дали бих искал да бъда възкресен. And that's not a joke, because depending what you have done, there's a final judgment. Be very careful. If you become rise again and you are judged and you are condemned, then you go to hell for the rest of existence. Let me be in the grave, at least I'm peaceful, I'm not burning in hell, you know. И това е сериозно нещо, което човек трябва да си помисли, дали наистина иска да бъде възкресен, защото ако бъдете възкресен в съдния ден и ви осъдят, тогава ще трябва да отидете в ада до края на съществуването и това не е никак добре. Тук в гроба, нали, поне не горя на огън. But anyway, those who are materialists, they don't accept this. This is all, again, fantasy. Които те са материалисти, обаче те въобще не възприемат това, не приемат това, те си мислят, това е фантазия. Because everything is matter, and the so-called personality is just some things that happen in the brain. Защото личността е просто материя и личност е нещо, което се случва в мозъка. So therefore, after that there's nothing. It becomes not even Brahman, therefore I'm saying it's worse. You just completely disappear into nothingness. И след смъртта на тялото просто изчезвате, не ставате нито браман, нито нищо такова, просто преставате да съществувате. You cease to exist. Преставате да съществувате. съществувате. Never come back again. И никога не се връщате отново. And something, well, it's okay, you know. This was not a very pleasant life, so I don't want to come back anyway. So just disappear and that's it. И хората разсъждават, какво пък толкова, и без това живота не беше кой знае какво, просто изчезва. Това е. So these are the different types of, I mean, we have, of course, Shunyavadi, which is very similar. Again, it's like almost like materialism. You know, then on some spiritual practice, you also disappear. You disappear this way or that way, it doesn't matter. Имаме и друга философия, Шунявади, която е също подобна. Чрез определена практика на духовно ниво човек отново изчезва, престава да съществува, т.е. престава да съществува по един или по друг начин. Buddhism is like that, you know. The individual soul doesn't exist, the supreme soul doesn't exist. Actually, there's nothing really. So it's all illusion, and when you become perfect, it means you become disintegrated into nothingness. Това е, което се твърди и в будизма. Не съществува нито индивидуална душа, нито свръхдуша и когато престанете да съществувате, всичко се разпада и вие ставате нищо. So that's the choices we have. Either there's an eternal person who is conscious, or there's eternal singularity without consciousness and just evolves and whatever they think happens. И така пред нас седат тези избори или да приемем, че съществува върховна личност, която си има съзнание, или че съществува вечно някаква сингулярност без съзнание и от нея по някакъв начин еволюират нещата. So of course, Vaishnava philosophy, the idea is that first of all, life goes on, even if this life finishes, you continue to exist in just a different circumstance. Разбира се, според Вайшнава философията, животът не може да бъде прекъснат, дори сега да напуснем тялото си и душата продължава да съществува в други обстоятелства. And then there's a process of perfection where you can actually attain a body that is not conditioned by material nature, but which is like the Supreme Lord's eternal, an eternal relationship, eternal life. So I think it sounds a little more attractive.
И съществува практика, чрез която човек може да получи тяло, което е вечно, което е подобно на това на върховния и да има с него във вечността взаимоотношение. Струва ми се, че такава представа е по-привлекателна. So we have that choice, you know, even like Prabhupada said, it's, let's say there's a 50% chance it's all fantasy also. Doesn't really, it's not, it's just in imagination. Шрила Прабхупада е казал веднъж, добре, дори да предположим, че 50% от всичко това не е измислица, не е реално. Okay, so let's say, yeah, okay, that's actually then finally it turns out Krishna doesn't exist, soul doesn't exist, so we end in nothing, right? И нека да приемем заради аргумента, че нито индивидуалната душа съществува, нито Кришна съществува и след смъртта всичко свършва с нищо. So, okay, so then there's nothing at the end. Ами добре, значи няма нищо накрая. But if you don't, if you are materialistic or a Mayavadi, then there's also nothing at the end. Но ако сте материалист или майявади, имате също нищо в края. So, but if there's a 50% chance that maybe Krishna does exist, and maybe the soul also exists, then if it's true, then, well, you're big gain, no? Но дори и 50% да приемем, че вероятността Кришна да съществува и душата да съществува и те продължават да съществуват в своите вечни взаимоотношения, тогава това ще бъде една голяма печалба или полза за нас. So at least it's worthwhile to try. С други думи, заслужава си да опитваме. Yeah. So if there's nothing, you don't lose anything, because if you don't, then anyway there's nothing, so it's the same result. And if there's something, those who don't try, they don't get there, and those who try, they get there. So it's a win-win thing in one sense. Така че заслужава си да полагаме усилия в този път, защото ако не е истина, така или иначе ще получим същия резултат като тези, които не са полагали такива усилия, но пък ако има такъв резултат, ако е истина, тогава със сигурност ще получим голяма полза. Okay, so I hope I didn't fry your brain too much. Надявам се, че не изпържих умовете ви прекалено. Sunday morning. Особено в неделя сутрин. Starting the day with all kinds of philosophical. Да започнем деня с всякакви философски разсъждения. Any comments or questions? И така някакви коментари или въпроси? Maybe something more practical related to this philosophy. When we try to meditate, at least this is my experience, then when we close our eyes, there's really nothing. And if you try to go even deeper, again, it's less. It's even more nothing. I mean, there is no particular visions or feelings. So my question is how to deal with that, and what is actually this expansion of consciousness? How the consciousness is expanded? Yeah. What kind of meditation are you practicing? I mean, even for example, in kirtan, during a kirtan, you close your eyes and you listen to the sound. And there's nothing. There's nothing. Okay. Well, I don't know. It's a very unique experience. There should be something. What can I say? You have any idea? You may have to translate first, but Yeah. I have no reply to that. Накратко, въпросът е в това, т.е. Сарвабхаума Прабhu сподели, че когато се опитва да медитира, практически не вижда нищо. Дори когато се опитва да се задълбочи в това, и в разговора стана ясно, че дори по време на киртана може това нещо да се случва. Махарадж отговори, че това изглежда някакво
уникално преживяване, че би трябвало да има нещо, човек да може да вижда в себе си. Actually, Prabhupada was asked, what should I think of when I chant? Всъщност, на Шрила Прабхупада са му задавали въпроса за какво трябва да мисля, когато повтаря мантрата. Which means also kirtan, of course, So we hear the holy name. So my mind, what should it do? И, разбира се, киртана е същото, ние слушаме святото име. Какво трябва да прави умът ни по това време? Because some idea was to think of some pastime I have read in Krishna book. Една от идеите е човек да си мисли за някакво забавление, което е чел в Кришна бук, например. So at that, because it was very early days, very neophyte devotees, so Prabhupada simply replied, there's no need artificially to do that. Тъй като този въпрос бил зададен в самото начало и всичките преднодадени били съвсем начинаещи, той просто отговорил, няма нужда изкуствено да правите това. And he said that, you just listen. И отговорът му бил, просто слушайте. You listen to the sound. Слушайте звука. And of course, if we have read a little more, we know the explanation is that when one becomes purified, then the holy name will manifest one thing after another, the form, the qualities, what else, the pastimes, So it's all there, but we are not able to perceive it. И разбира се, ако сме чели повече философията, ние ще разберем, че в името се съдържат всъщност качествата, формата, забавленията и с повтарянето и пречистването постепенно тези неща ще бъдат проявени. So, yes, it may take more time than we thought. Да, би могло да отнеме повече време, отколкото сме си представили. It's like we talked about this the other day, I think maybe here, about Rupa Goswami's and the jaundice. I think, it was the first day maybe. That he describes that we are not able to appreciate the sweetness of Krishna's name. Мисля, че онзи ден говорихме за примера на Рупа Госвами с жълтеницата, че в началото ние не можем да усетим вкуса на святото име. And he compares that condition to jaundice, where something sweet tastes bitter. И той сравнява това състояние с заболяването жълтеница, при което сладкия вкус се усеща горчив. But then he says it's like a miracle that by carefully chanting every day, then gradually the disease is cured. Но след това той казва, че се случва и чудо, че с течение на времето в един момент болестта е излекувана. At the root, mula hantri. It will be destroyed at the root. It will not come back. При това болестта се излекува от корен. Мула означава корен, т.е. напълно тя няма да се върне отново. So of course, this is all very relative. Разбира се, всичко това е много относително. Like we have this Bhagavatam verse, what is it? Vasudeve Bhagavati Bhakti-yoga prayojitaha janayadashu ashu is very soon Vairagyam, Jnana Vairagyam, right? If you do Bhagavad Bhakti, then very soon you will develop knowledge and detachment. Разбира се, има и такива стихове в Бхагаватам, например, Джана Яшу, което означава за много кратко време човек ще постигне знание и отречение, ако практикува Бхагават Бхакти. So how long is soon? Тогава въпросът възниква колко дълго е скоро. I mean, for us soon means like tomorrow, or maybe within an hour or less. Yeah. Very soon means in 10 minutes. I will come very soon. Okay, when? 5 minutes. Okay. To say, in 5 days, that's not soon.
За нас скоро е примерно в рамките на следващия ден или на 1 час или на 5 минути. Ако питаме някой, той ни каже, идвам скоро, очакваме той да дойде за 5 минути, а не след 5 дни. So we may feel, and it's true, it's not even a joke, unfortunately, that I've been chanting for 20, 30, 40, now 50 plus years, and I still don't have a taste. I don't taste that sweetness. И това е съвсем сериозен въпрос. Защо след като съм повтарял мантрата в продължение на 20, 30, 40, вече 50 и повече години, все още не усещам никакъв вкус? Which is a reality. So that means, what does it mean? How many years more do I have to chant? Човек може да започне да се пита, ами добре, още колко години трябва да продължавам да мантрувам? I don't have much time left. After 50 years, I maybe have another 10 or 20. Is that enough? And after 70, finally it will appear, or maybe not? След 50 години имам още 10 или 20. Дали тия години изобщо ще ми стигнат? And the reply is, well, it may not, and you may have to take another birth. И It may take more than one lifetime, even more than 10 lifetimes, maybe more than 100 lifetimes. That's soon, 100 lifetimes. I mean, compared to the millions of lifetimes we already have spent in this material world, a few hundred is very soon. Да, отговорът всъщност е, че не, времето няма да ни стигне и това означава, че ще трябва да имаме следващо раждане, даже не може би едно раждане, може би 10 или още 100, но 100 раждания в сравнение с милионите раждания са скоро. But it's individually different. It's not the same for everybody. Но това е много индивидуално и не е едно и също за всички. Yeah, so one person may after a very short time have many realizations, and another person maybe whole life, and it's not coming. Някой може много бързо да получи множество реализации, докато друг за цял живот не му се получава. So therefore Rupa Goswami also recommended patience. Ето защо Рупа Госвами също е препоръчал търпение. And then the example is given of, you want to have a child and you get married, but you have to wait at least 9 months. That's the minimum, and sometimes more than that. И дава се друг пример, когато някоя жена иска дете, а тя трябва да изчака минимум 9 месеца, а понякога и повече. Yeah, you may be impatient, A young woman may think, oh, now I'm married, I have a husband, tomorrow I want to have my son. And, maybe twins, a son and a daughter at the same time. Perfect. И някоя жена може да мисли, о, чудесно, утре се женя и аз всъщност искам да имам син или даже не близнаци, син и дъщеря едно време. But no, you have to wait at least 9 months. That's such a long time. И ако се каже, трябва да изчакаш поне 9 месеца, това е толкова много време. And in some cases, well, it doesn't come after 9 months, it doesn't come after 9 years, it doesn't come after 90 years. It will never come in this lifetime. What to do? И понякога се случва така, че не само 9 месеца, ами 9 години, 90 години даже не стигат. Не се случва просто изобщо в целия живот. You can adopt one, but it's not the same. Може да си осиновите някое дете, но не е също. So, spiritual realization may come or may not come. Така че духовната реализация може да се появи, но може и да не се появи. You can only try, you can try to have a child, but you may not become pregnant. Също както може да се опитвате да забременеете, но да не се получи. So you can try to chant, but you may not become pregnant. Същия начин With the holy name. може да мантрувате, но да не забременеете със святото име. I mean, these people who are these so-called famous kirtaniyas, we don't want to mention names, who are Mayavadis, they can chant until their tongue falls out of their mouth, and they will never have any realization of Krishna.
Има киртани, чието имена не бихме искали да споменаваме. Те може да пеят докато не им изпадне езика, но няма да имат никаква реализация за Кришна. Anyway, so no, we shouldn't become depressed. Не бива да се депресираме от това. I mean, some advancement is there, right? Поне някакъв напредък има. Hopefully something. At least prasadam is nice. So. Да се надяваме. Поне прасадам е хубаво. So as long as we appreciate prasadam, there's hope. Така че докато оценяваме прасадама, това има надежда. Anyway, so yeah, we have to just be paciencia. Трябва да се въоръжим с търпение. Yes. Dairiyat. Okay. Right. It's always that here in this country only the men ask questions. Looks like. You feel oppressed or something? Да, жените да не би да се чувстват потиснати, че не задавате никакви въпроси. В тази страна само мъжете задават въпроси. Go ahead. Както и да е, давайте. Thank you, Maharaj, for the nice class. No, it was very strange, but Беше малко странно. Yeah, we heard from the verse that the total sum of matter, the Mahat Tattva, includes the 24 elements, including the individual consciousness. But sometimes we hear also in lectures that the consciousness is the symptom of the soul. right, no, that's definitely. How can we understand? I have to go back to the verse. Let me see. What is Въпросът беше за това, че чухме в стиха, че индивидуалното съзнание е част от Махат Татва, която е съвкупността на материалната енергия. В същото време сме чували, че съзнанието е симптом на душата, признак на душата. Как да разбираме това? very, how you say? I don't have the word, but it's a very perfect. It's a very intelligent question. To the point. I have to think about this because you're right, of course. Интелигентен въпрос. Consciousness, in one sense, is not part of the material world. От една страна, съзнанието не е част от материалния свят, и това е вярно. So, we look at the Sanskrit. This is also very interesting. The Sanskrit word is svarat. И е много интересно, че санскритската дума употребена е сварат. Which is an interesting word also. Where is it coming from? Swa, like swaraj, means self-governance. Интересно е произхода на тази дума. Сварач, например, означава самостоятелно управление. So swaraj, somebody who can govern himself. That he's not dependent on anybody else. Сварач, с други думи, означава някой, който е независим, не зависи от някой друг. And Prabhupada says the word swaraj is very significant here. И Шрила Прабхупада пише, думата сварат е много важна тук. Yes, swaraj means independent. И означава независим. So the Supreme Lord is independent and the individual soul is also independent. That's what he says. И душата и свръхдушата са независими. Това е което той казва. So somehow or other, of course, it says everything comes from the Supreme. That's the idea. И в крайна сметка това е идеята, че всичко идва от Върховния. So somehow or other here it is included that all the whole material world comes out and the individual sparks also. Така че идеята тук е, че целият материален свят произлиза от Бога и заедно с него и индивидуалните души, индивидуалните искри. Yeah. But we know it's not part of the material elements, of course. И разбира се, ние знаем, че това съзнание не е част от материалните елементи. So sometimes descriptions are like this or like that. С други думи, понякога описанията са или по един, или по другия начин. Okay, so it's getting late.
става Last късно. chance again, by 3 knocks, like the auction. There is some online question. But Online. I don't know if we have Онлайн. time. Maybe. You're hungry. I don't mind. I mean, the poor people on the Нямам line нищо can против. have one. Yes. Okay. Нека един въпрос. So the first question is about the Oh, resurrection. first. But we have only one. Yes. What about the resurrection? You The want to resurrection. How do the Vedas see the resurrection? There's no resurrection. Няма такова нещо като възкресение. Actually, Prabhupada says it very clearly. He says, when this body is finished, it's finished and it's never going to come back. Шрила Прабхупада е много ясен по този въпрос. Когато дойде края на това тяло, с него е свършено и то не се връща отново. Because somebody may think, oh, I like my situation, I'm the king, I have so much money and this and this and this, so I know there's a next life, so I want to come back as that. No, sir. Например, някой е цар и той има много богатства, намира се в добро положение и си мисли, ако ще се връщам, искам да се върна отново в тази позиция, но отговор е не, сър, не може да се върнете. The idea is not the idea, that's what Krishna describes, there's a transmigration of the soul, not a resurrection. Това, което описва Кришна, се нарича трансмиграция на душата, а не възкресение. You may get a similar circumstance, that's possible. Възможно е да попаднете в сходни обстоятелства, But never the same. но никога няма да бъдат същите. So the idea of this, the problem with this resurrection is that the philosophy is there's only one life. Проблема с възкресението е, че съгласно тази философия съществува само един живот. And then it's finished, you're not going into any other new existence. You have to wait until you resurrect. И когато със смъртта, вие просто трябва да чакате, без да ходите където и да било, до момента, до който не ви възкресят. Yes. So that, and then, as I said, you may not want to be resurrected because there's final judgment. И както казах, някой пък може да не иска да бъде възкресяван заради страшния съд. And if you're a criminal, then you'll be condemned. So better you stay in your grave. И ако сте престъпник, може да бъдете, как се казва, низвергнат или осъден. Може да бъдете осъден и по-добре е да си останете в гроба. Obviously, because it says rip, no, rest in peace. They're not going to become resurrected and be condemned. Rest in peace. It's much better. Защото, както се пише на паметните плочи, почивай в мир. Не да бъда възкресен и да бъда осъден. Yeah, I mean, really, people think like that, Especially if they have a very agitated life. Finally, I know I can just rest. You'll be surprised. No, sir. You're going to get another body practically immediately. Има хора, чието живот е бил много напрегнат и те си мислят, ето сега със смъртта вече ще си почина. Да, аз съм изморен от живота и ето сега вече ще си почина, но отговор е не, господине, не, ще имате следващото тяло и то много скоро. Човек може да си представя как си лежи в удобен ковчег. Anyway, what is ignorance? So no resurrection. Както и да е, това е невежество. В крайна сметка няма възкресение. I mean, you can try. You can please put me into a coffin. Може да се опитате, може да кажете, моля, служете ме в ковчег. Okay. So I think I will be cursed. So before this, I will end the class. Бих искал да приключа класа. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani, Gauravani.